Witness, I only had two other questions on the alleged aggression against the Low Countries. Will you look at your diary, 1809 PS, for the 8th of May 1940. It's page 141 in document book 7, and it's page 115 in the German book. The actual quotation is page 143 in the document book 7, at the top of the page. May the 8th. Alarming news from Holland. Cancelling of furloughs, evacuations, roadblocks, other mobilization measures. Were you afraid that the Dutch might actually take some steps to defend themselves against your invasion? Dass die Holländer sich verteidigen würden, habe ich sicher angenommen gegen Deutschland. Was it alarming? Was it alarming because you thought the Dutch might have suspected you were going to break your treaties and assurances? Ich habe die Frage nicht verstanden. I'll go on. According to the reports of the intelligence service, the British have asked for permission to march in, but the Dutch have refused. According to reports, the measures of the Dutch are partly directed against the coast and partly against us. It's not possible to obtain a clear picture whether the Dutch don't work hand in hand with the English, or whether they really want to defend their neutrality against the first attacker. It's clear from that, isn't it, that you had no information at all that Dutch neutrality was going to be broken? Das geht aus dem Eintrag nicht klar hervor, denn das Ganze ist nur eine kurze Argumentation über einen Pack Meldungen, die wir an diesem Tage oder am Tage vorher von Canaris bekommen haben. Und wenn man das genau verfolgen wollte, müsste man gerade diese letzten Nachrichten bei der Hand haben, denn auf diese letzten Nachrichten bezieht sich dieser Eintrag. Viele Tausende vorher sind dadurch nicht erfasst. Now on the 10th of May, without any declaration of war, these three countries, small countries, were invaded with all the armed might of Germany, were they not? Am 10. Mai begann der Angriff auf der ganzen Front. Yeah. What had those countries done at all to deserve the horrors of invasion and the misery of German occupation? Das ist wieder, kann ich nur sagen, eine historische Frage. Ich habe schon ausgeführt, nach meiner Auffassung, nach meiner subjektiven, waren sie durch England und Frankreich in der Praxis gezwungen worden, ihre streng neutrale Haltung aufzugeben.
Das war mein subjektiver Eindruck. Their only fault, wasn't it, was that they stood in the way of your air bases and U-boat bases. Sie waren nicht nur im Wege, sondern sie haben durch Duldung neutralitätswidriger Handlungen die Kriegführung Englands gegen uns gefördert. Das war mein subjektiver Eindruck. And now, I've only got, with the permission of the tribunal, there was one question I should have asked on Norway, only one, and if I might go back to that, I want to ask you about your diary entry 1809 PS, page 145 in document book 7. I haven't got a reference to the German, but it's about that place. I'll read it slowly. 13th of March. Führer does not give order yet for Weser. He is still looking for an excuse or a justification, to use your word. And the next day, 14th of March, Führer has not yet decided what reason to give for Weser exercise. If you had a good reason for breaching Norwegian neutrality, why should the Führer be unable to find one? Weil der Führer für diese Operation es unbedingt für notwendig hielt, irgendeinen dokumentarischen Beweis zu haben. Bis jetzt waren es nur sehr starke Anhaltspunkte, die an einen Beweis herankamen, aber ein dokumentarischer Beweis war noch nicht in unserer Hand. Before we deal with the document, witness, Yugoslavia had also received assurances from Hitler. That is so, is it not? Or don't you know? Ja, nicht nur Jugoslawien von Hitler, sondern auch wir von der jugoslawischen Regierung, die mit uns einen Staatsvertrag abgeschlossen hat, am Tage vorher. Now, you will find the document I'm going to refer to. It's got a piece of paper headed with the German word for discussion, Besprechung. Have you found it? There should be a piece of paper with the word Besprechung. I've flagged it. Besprechung über Lage in Jugoslawien, jawohl? Yeah, that's right. Jawohl? Dated the 27th of March, 1941. Jawohl? Now, if you turn to, I think it's page 2, the Führer is determined, without waiting for loyalty declarations from the new government, to make all preparations to destroy Yugoslavia military and as a national unit. No diplomatic inquiries will be made, no ultimata presented. Assurances which cannot be trusted will be taken note of. The attack will start as soon as the means and the troops
suitable are ready. It is important that action will be taken as fast as possible. Now I go to page 3, witness. Politically, it is especially important that the new blow against Yugoslavia is carried out with unmerciful harshness, and that military destruction is done in a lightning-like undertaking. Now I go to page 5, witness. The main task of the Air Force is to start as early as possible with the destruction of the Yugoslavian Air Force ground installation and to destroy the capital, Belgrade, in attacks by waves. The Führer was not going to give the civilian population even half an hour's warning, was he? Ich weiß nicht, welche Warnungsvorbereitungen die jugoslawische Regierung getroffen hatte, aber sie hat im Augenblick des Putsches sofort militärische Vorbereitungen getroffen und ist an unseren Grenzen aufmarschiert. May I ask you this? Do you approve, as an honorable soldier, of attacking a city crowded with civilians without a declaration of war or even half an hour's warning? Ich bin nicht dieser Auffassung und ich habe schon ausgeführt, dass sowohl ich persönlich als eine halbe oder Stunde später der Reichsaußenminister ein Ultimatum vorgeschlagen hat. When you lost air superiority and people were able to hit back, you Germans made a great deal of fuss then about terror attacks, didn't you? Diese Stadt war aber gleichzeitig das Zentrum einer Putschregierung, die einen mit Deutschland geschlossenen Vertrag annulliert hat und die von diesem Augenblick auf der ganzen Front mit Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland begonnen hat. Well, I'm going to leave the incident. Do you remember how you refer to it in the notes for your lecture? It appears on page 127. No, my lord, it doesn't. I beg your pardon. It appears on page 292 of book 7 and German 304. You refer to it as an interlude. Do you remember? The German word is Zwischenspiel. Interlude. Is that your idea of an interlude? Um juristisch genau zu sein, Sie meinen den ersten Entwurf zu meinem Vortrag. Nicht meinen Vortrag, den kennen Sie nicht. Aber ich kann mich auch in diesem ersten Entwurf an die Stelle von einem Zwischenspiel nicht erinnern. How many civilians, how many thousands do you think were killed in the first movement of that interlude? The bombing of Belgrade without warning. Das kann ich nicht sagen. Sicher nur ein 10. Teil von dem, wie zum Beispiel in Dresden, als Sie den Krieg schon gewonnen hatten.
Now I come to the alleged aggression against the Union of Socialist Soviet Republics. Hitler decided to attack the Soviet Republic in July of 1940, did he not? Im Juli 1940 hat diesen Entschluss noch nicht gefasst. But at any rate, I don't want to waste time. We know that on the 22nd of June 1941, Germany invaded the Soviet Union contrary to her non-aggression pact. That's history, isn't it? Der überraschende Angriff am 22. Juli 1941 ist eine historische Tatsache, begründet dadurch, dass die Politiker der Auffassung waren, dass die Sowjetunion sich nicht an diesen Pakt gehalten hätte. Now, witness, I'm going to pass now from this part of the case altogether. I want to put one last question. Don't you think that this record of broken pledges will dishonor the name of Germany for centuries to come? Das könnte sein, wenn die historische Forschung nach genauer Prüfung der russischen Dokumente den einwandfreien Nachweis liefert, dass Russland nicht die Absicht gehabt hat, uns politisch zu erpressen oder anzugreifen. Dann ja, sonst nein. Now I want to come to quite different part of the case under counts 3 and counts 4. Now, the documents have been put to you so often, I don't want to put them again. But you remember the Barbarossa order, that is C50, document book 7, page 187, German book 146. That was circulated by your office, was it not? Wehrmacht Führungsstab L. Es ist bearbeitet worden in der Quartiermeisterabteilung des Wehrmachtführungsstabes. Well now, would you agree that that was a shameful order to have to issue? Ich stimme zu und habe es schon ausgeführt, dass es keinen Soldaten gegeben hat, der sich diesem Befehl nicht widersetzt hätte. Alle haben es getan. And now we know that on the 17th of July, and this is document C51, which is document book 7, page 190, German, page 150, we know that from the same office, WFSTL, there was issued an order that the previous order was to be destroyed, but its validity was not to be affected. Destroyed below core level. What was the object of the destruction of that order? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, denn dieser Befehl ist mir nicht gegenwärtig. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn je gesehen habe. Jedenfalls nicht vor dem Nürnberger Prozess. Perhaps you would look at it, witness.
C51, page 190, book 7, 150 German book. Now that comes from WFST, that's Wehrmacht Führungsstab, Department L, and then 4Q for quartermaster in brackets. Is that your office, isn't it? Ist ein Teil des Wehrmacht-Führungsstabes. It's signed Keitel. Aber ich kenne den Befehl nicht. Und ich habe ihn außer hier in Nürnberg vorher nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, um was es sich handelt. Welcher Befehl aufgehoben wird, denn ich habe schon erklärt, dass diese Fragen der Kriegsgerichtsbarkeit ja der Feldmarschall Keitel bearbeitet hat und dazu nur meine Quartiermeisterabteilung als Arbeitsstab benutzt hat, ohne dass ich arbeitsmäßig daran beteiligt war. Ich kenne ihn nicht. You can't suggest any reason why it had to be destroyed. Nein, kann Ihnen darüber keine Auskunft geben. Now then, I want C52, which has not yet been put in. Your Lordships will find it, page 191 of Book 7. I offer it as GB 485, and it is in the German book, page 153. Now this is another Keitel order. It comes from Wehrmacht Führungsstab L, then in brackets 1 up. Is that your department? Das ist die Abteilung, mit der ich alle operativen Fragen bearbeitet habe. Do you remember that order? Ja, dieses Befehls erinnere ich mich. Now, I think you took part in drafting it, didn't you? Aber sicher, weil es ein Operationsbefehl ist, die Ergänzung einer Weisung. Yes. Well, will you look at paragraph 6 and 7? Paragraph 6. In view of the vast size of the occupied areas in the east, the forces available for establishing security will be sufficient only if all resistance is punished not by legal prosecution of the guilty, but by spreading such terror as alone is appropriate to eradicate every inclination to resist. The respective commanders are to be held responsible for maintaining peace. Commanders must find the means of keeping order within the regions where security is their responsibility, not by demanding more forces, but by applying suitable Draconian measures. That's a terrible order, isn't it? Nein, der ist gar nicht furchtbar. Denn es ist völkerrechtlich festgelegt, dass die Bewohner eines besetzten Gebietes die Befehle und Anordnungen der Besatzungsmacht zu befolgen haben und ein Aufstand, ein Widerstand gegen die Wehrmacht, die dieses Land besetzt hat, ist untersagt und heißt Franc-Tireur-Krieg. Und zur Bekämpfung solcher Franc-Tireur-Kriege sind keine völkerrechtlichen Mittel festgelegt, sondern hier heißt es Aug um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist nicht einmal ein deutscher Grundsatz.
Yes, not the tooth in the eye of the innocent. Um Unschuldige dreht es sich nicht. Es ist ausdrücklich gesagt, die Lust zu Widersetzlichkeit zu nehmen. Es dreht sich nur um die, die sich widersetzen, nämlich durch den Partisanenkrieg. Well, I won't argue about it. Witness, I gather you approve of the order. Ich billige ihn als berechtigte und völkerrechtliche Maßnahme gegen eine völkerrechtswidrige Aufstandsbewegung größten Ausmaßes und skrupelloser Methoden. Dafür haben wir die Beweise gehabt. Very good. Now I want to come to something quite different. I want to come to the Commando order, and I desire to put in two documents which have not yet been put in, to trace the history of the making of this order, because I suggest it was drawn up in your office under your supervision. Will you give the witness, please, 1266 PS, which I offer, my lord, as GB 486. Now, this is the first document, dated the 8th of October. That is a memorandum from the Q branch of the Wehrmacht Führungsstab. That's right, isn't it? Jawohl. And it recites the wireless order, you see, that you mentioned in chief. First, it deals with tying up, my lord, which is not important. Secondly, the wireless announcement of the 7th of October, 1942, reads as follows. All terror and sabotage detachments of the British and their accomplices, who do not behave like soldiers, but like bandits, will in future be treated as such by German troops, and will be ruthlessly slain in battle wherever they make their appearance. Well, of course, that order doesn't mean very much, does it? It assumes that the enemy are not behaving like soldiers, but like bandits, and says they may be slain in battle. Well, then the second paragraph, the deputy chief of the operational staff, that was Valimont, was it not, witness? Das war Valimont, ja. Yes, has given the following task to Q. Draft in order form. Look at number 2. Like the Barbarossa order issued at the time, this order must also be drawn up in conjunction with the Wehrmacht legal department and counterintelligence, counter ought to be in capital C, with great thought and care. Distribution down to armies only, from there forward, only order, to be destroyed after having been taken cognizance of. What was the Barbarossa order, which was drawn up with so much thought and care by your staff and the legal department and counterintelligence? Ich glaube, dass das Dokument 50 war, was Sie vorhin erwähnt haben. Barbarossa-Befehl ist kein eindeutiger Ausdruck. The following order must be borne in mind regarding the contents of the order. In case where captives are temporarily taken into custody, the persons concerned are to be handed over to the SD
after a thorough examination, not to be lodged in POW camps under any circumstances. This order is to take effect retrospectively with regard to the people from Norway. The people from Norway were some English commandos who had blown up a power station in Norway. Is not that so? Das ist möglich, aber ich weiß es nicht. Ich habe das nie gesehen hier. I think I'll be able to remind you later about it. Well, the next document I don't read. It's from somebody called Dr. Hüller, whom I don't know, and I don't think it adds anything to it. Then the next document, the third in your Lordship's bundle, is dated the 9th of October and is signed Valimont. It's dated the 9th of October, witness. Jawohl. Signed Valimont. It sets out the first facts in the first two paragraphs that we know. The Führer wishes that an order be issued laying down the corresponding behavior of the Wehrmacht. At the instance of the operational staff, the Wehrmacht legal department has drawn up a draft. You are requested to cooperate, if necessary calling in Reichsführer SS. We refer to the discussion between counterintelligence and the deputy members of the operational, deputy chief of the operational staff. Then the next document is the draft order prepared by the legal department. Members of terror and sabotage detachments, the British Armed Forces, who demonstrably break the rules of an honourable way of fighting, will be treated as bandits, to be exterminated in battle mercilessly or in flight. They should be temporarily arrested or fall into German hands. They are to be brought before an officer for interrogation and then handed to the SD. Keeping in custody in a POW camp is forbidden. To be distributed only to armies, from there forward it must be made known only verbally. And do you remember having a conversation on the telephone with the head of the legal department about this order? Nein, erinnere ich mich nicht. Well, would you look at the next document? It's dated the 14th of October. It's in the same bundle. The next page, I ought to have said, I beg your pardon. It's a memorandum. Now, do you notice the heading? The original heading was Revenge Actions, Prisoners of War. And somebody struck that out and put instead combating of enemy sabotage detachment. Memorandum, telephone discussion with the head of the Wehrmacht legal department. The head of the Wehrmacht legal department has spoken with the chief of the operational staff of the armed forces by telephone. That's you, isn't it? That's you, isn't it? Chef Wehrmacht, Führungsstab bin ich, ja. The letter, that's you, said that the Führer's aim in this action was to prevent this manner of waging war, dropping small detachments who do great damage by demolitions and then surrender. That was the object of the order, wasn't it? Ja, aber unter Anwendung von Methoden, die völkerrechtswidrig waren.
Well, that's a matter perhaps neither for you or I to discuss. But if I might be allowed to ask you this question, do you draw any distinction between a British airman who bombs a power station from the air and a British parachutist in uniform who is landed and blows it up with an explosive? Do you draw any distinction in international law? Nein, die Tatsache der Zerstörung eines Objektes durch einen Sprengtrupp halte ich für völkerrechtlich vollkommen zulässig. Aber ich halte es nicht für zulässig, dass man dabei zivil unter der Uniform trägt und dass man eine Achselpistole hat, die in dem Augenblick zu feuern beginnt, wo man die Arme zur Übergabe hochgibt. Das halte ich nicht für zulässig. Well, there are two things there, you see, in one answer. And I'm not going to argue law with you. But when you consider the cases, you will find many, many cases where these persons were executed, and there's no suggestion they had anything but uniform at all. Ich glaube, dass diese Fälle ganz selten waren und dass zumindest diese Leute dann gemischt waren mit solchen, die zivil anhatten. Well, I'm not going to argue with you because there are the documents and they'll have to be perhaps summarized at some time. But would you agree that a parachutist in uniform with no civilian clothes, acting like that, if he is killed, shot by the SD, would you agree that that would be murder? Or would you rather not answer that question? Ich habe schon geäußert, dass wenn ein Soldat nur eine Sprengung durchführt in voller Uniform oder eine Zerstörung, dass ich das nicht als eine völkerrechtswidrige Handlung betrachte und aus diesem Grunde ja auch meinen Widerstand gegen den Kommandobefehl in dieser Form geleistet habe. Beinahe bis zur letzten Konsequenz. Then you see, the document goes on, I don't want to read it all. The head of the Wehrmacht legal department spoke to the effect that one should consider issuing an order for publication. Article 23C of the Hague Regulations, which forbids the killing or wounding of an enemy who lays down his arms or is unarmed, if he surrenders unconditionally, had to be explained. When the regulations were concluded, this manner of waging war was not yet known, and the regulation therefore couldn't apply to this. Well, now that was the first bundle. Now, I want to put you now Ich darf zu dem Dokument noch eine kurze Bemerkung machen. Yes, certainly. Keines von diesen Papieren habe ich gesehen bisher. Ich sehe sie hier in diesem Moment zum ersten Male. Aber sie beweisen Wort für Wort das, was ich vorgestern unter meinem Eid hier ausgesagt habe, dass mein Stab von sich aus, nachdem er gehört hatte, dass der Führer einen Ausführungsbefehl verlangt, nun Vorarbeiten mit der Rechtsabteilung und mit der Abteilung Ausland begonnen hat, um einen solchen Befehl zu entwerfen. Aber ich habe ihn nicht akzeptiert, ich habe keinen angenommen und keinem dem Führer vorgelegt. Well, now I want to put you another document, 1265 PS. My Lord, I offer it as GB 487.
Now, the first document in the bundle is a teletype dated 1310, the 13th of October, and it is signed by Canaris. Is that right, witness? Das ist ein Fernschreiben von Canaris, ja. Yes. And it's a teletype to the ops staff regarding the subject is treatment of prisoners of war. Regarding the notice dated 7/10/42 issued by the OKW, the following attitude is taken regarding the discussions and measures which have been commenced. 1 doesn't matter, it's about chaining. 2 is the important one, treatment of sabotage units. Sabotage units in uniform are soldiers and have the right to be treated as POW. Sabotage units in civilian clothes or German uniform has no claim to treatment as POW, but as franc-tireur. You agree, of course, with the correctness of that, do you not? The rest of that document doesn't matter. You agree, do you not, with that opinion in paragraph 2, as a man who knows international law? In Paragraph 2. Paragraph 2. Stimme ich zu, ja. Das ist ganz meine Auffassung. Deckt sich vollkommen mit meiner Auffassung. Well, now, the next document, would you go to the tribunal would kindly go to the last document of the 3, and would you go to the document which is headed telephone call? Reference Ausland Abwehr, letter of 13/10/42, my lord, that's the one I've just read. Opinion of the Wehrmacht Legal Department. And paragraph 2, that's referring to Canaris' opinion, fundamentally in agreement. It may, however, be possible to support the following train of thought with regard to special cases. Fighting potentialities, such as exist now, and such as intended to prevent, came about long after the creation of the Hague Convention for Land Warfare, in particular as a result of the war in the air. Special attention is drawn to the mass use of parachutists for sabotage. Anyone who commits acts of sabotage as a soldier with the intention of surrendering after the act of sabotage without fighting does not act like an honest fighter. He misuses Article 23C, during the formulation of which no such methods were contemplated. The misuse lies in the speculation on surrender without fighting after the successful completion of the act of sabotage. This view regarding the inadmissibility of sabotage commandos can be backed up without reservation, provided we also apply it to ourselves. That document has your initial on the top, witness. Is that right? Dieses Dokument habe ich gelesen und es enthält eine völkerrechtliche Auffassung der Wehrmacht-Rechtsabteilung, die sich in diesem Punkt mit der Auffassung des Führers deckt. Sie bestätigt nämlich die durchaus völkerrechtliche Möglichkeit, dass nämlich
man auch einen Missbrauch des Völkerrechts unter Umständen dadurch begehen kann, dass man sich nach einer Kampftat von vornherein ergibt und damit die völlige Gefahrlosigkeit einer Kriegführung für sich einheimst. Eine Auffassung, die sehr strittig ist, ich teile sie nicht ganz. Aber es war sogar die Auffassung der höchsten Rechtsabteilung in diesem Moment. Many brave soldiers, when they are outnumbered, surrender, do they not? Many Germans surrendered at Bizerta and Tunis, thousands of them. How did that put them outside the pale of international law, or the protection of it? Ja, das waren aber Soldaten, die in den normalen Gebräuchen des Krieges sich gefangen genommen haben, und die hat auch der Führer jederzeit voll anerkannt. Aber das ist schon ein strittiger Fall, da kann man völkerrechtlich sehr zweifelhaft sein. Aber wie gesagt, es ist kein Gedanke von mir, er hat mit mir nichts zu tun. Ich habe ihn nur zur Kenntnis genommen. Very good. My Lord, the intermediate document is a letter signed Lehmann, who was head of the legal department. It merely confirms the telephone conversation which I have read, and I don't think it's necessary to read it again. It is before the defendant. Well, now, the last of these documents, before the order was finally drawn up and issued, the court has already seen, because it was put in, it's 1263 PS, RF 365. My Lord, it was in Jodl document book number 2, page 104. Give me Jodl document 2. Okay. But there was, will you look at the original, please? There is an unfortunate omission from page 110 in Dr. Exner's book, which I'm perfectly certain is quite inadvertent. Will you look at the document dated the 15th of October, 1942? My Lord, I think that's the first in your bundle. It's page 110. It's the first in the single document. It's page 110 of Dr. Exner's book, and I apologize to him because I've just seen the marginal writing. It was covered over before and I hadn't seen it. I apologize. My Lord, this is a note, is it not, witness? Signed Valimont, your deputy. 15th of October. I think you'll find it the second document in your file. Can you help him take your copy up? I don't want to read it all again because it has been read. But you see the proposal of Foreign Office Abwehr
will be submitted as Appendix 1. And the tribunal will find Appendix 1, in which he says, in which it is suggested under letter A that sabotage troops who don't wear uniform should be court-martialed. And you've said no. You've given your reasons. I won't worry you about that anymore. And that B, members of sabotage units who are in uniform but are guilty of dishonorable activities are to be put into military confinement. You say that doesn't go either. And then if you go back to the 15th of October, just the second paragraph down, the chief of the WR, that's the legal department, has made a statement to the effect that the order was to be drawn up in such a way that it will take into account our own interest, is it? Is it our own interests, witness? Take into account our... Ja, das ist der eigenen. Das hat den eigenen Interessen. Our own interests, while considering the future conduct of the Rechnung war. trägt. In this way, he wanted to avoid repercussions which would counteract our further attention. Sabotage is an essential part of conducting war at a time of total warfare. We ourselves have strongly developed this method of fighting. And you write against that, don't you? But the English are much more in need of it. Ja, eine unbestreitbare Tatsache in der damaligen Situation des Krieges. Die Engländer haben viel mehr davon Gebrauch gemacht wie wir. Is that a reason for making a law, an order of this kind, to try and discourage the English from using sabotage detachment? Nein, das beileibe kein Grund. Das war nur eine Widerlegung des Satzes, wir selbst hätten dieses Kampfmittel stark entwickelt. Darauf war ich veranlasst hinzuschreiben, ja, aber die Engländer in viel höherem Maße wie wir. Aber mit der Begründung des Befehls hat das gar nichts zu tun. Well, then I'm not going to take more time on that particular document. Except, have you got a document dated the 14th of October? Can you help him? With 1, 2, 3, 4 at the end. I think it's on a separate page, the 1, 2, 3, 4. Jawohl. You see, it says, with this view in mind, to prevent the enemies fighting the war by using sabotage troops, following questions have to be clarified. Do we ourselves have the intention to commit sabotage units in the zone of rear echelons of the enemy, or also far back in the zone of the interior? Who will commit more sabotage troops, the enemy or we? Can we establish the principle sabotage units do not conduct legal war? They are to be exterminated in the fighting without mercy. 4, do we attach importance to arrest first the single members for interrogation and not kill them immediately? Those were the considerations which were discussed in your office before the orders were drawn up. Das sind Fragen, keine Gesichtspunkte, Fragen sind das, die sich aufgrund des Wehrmachtberichtes im Wehrmachtführungsstab erhoben haben. Also die gesamte Vorlage, alle dieser Dokumente bescheinigt dankenswerterweise die völlige Richtigkeit aller Worte, die ich vor 2 Tagen hier gesagt habe. Der Stab und die Rechtsabteilung, die Abteilung Ausland hat sich Gedanken gemacht und Kopf zerbrochen,
wie es einen Ausführungsbefehl zu dem Zusatz zum Wehrmachtsbericht des Führers formulieren könnte. Und sie sind zu keinem Ergebnis gekommen und ich auch nicht. Und es ist kein Vorschlag gemacht worden dem Führer, sondern es geschah nichts. Das habe ich vorgestern ausgesagt und das haben Sie selbst durch die Vorlage dieser Dokumente dankenswerterweise bewiesen. You have said, I think, that part of the Führer's order disgusted you. Jawohl. And you have said in your interrogation that circulating this order was one of the things which went against your inner conscience. One of the few things. Your inner convictions, to use your actual word. Ich habe in der Vorvernehmung gesagt, das ist einer der wenigen oder der einzige Befehl, den ich vom Führer bekommen habe, den ich innerlich vollkommen abgelehnt habe. Das habe ich in der Vorvernehmung gesagt. You rejected it, but these young men went on being shot, didn't they? Das habe ich auch hier genau geschildert, dass in der Praxis die Oberbefehlshaber an den Fronten von mir tatkräftigst unterstützt dem Befehl die mildeste Auslegung gegeben haben, die man sich denken konnte. Und es sind nur tatsächlich sehr wenige Fälle vorgekommen. Und ich glaube, die meisten, jedenfalls fast alle die, die ich erfahren habe, die hatten eine sehr starke Berechtigung, weil die Kampfmethoden dieser Leute keine Methoden ehrlicher Soldaten waren. You see, you talk about your inner convictions, and I think Keitel spoke about his inward conscience. But should we have heard anything about these convictions and this conscience if Germany hadn't lost the war? Nein, aber dann hätten wir vielleicht gehört von den Erdrosselten von Dieppe in einem ähnlichen Prozess. Very late. Well, I won't put that first. For now, I just want to deal with a few examples very, very quickly of the order being carried out. As you said, it was only carried out a few times. I just first of all want to refer to UK 57, which is page 309 of document book 7, the German copy, page 33. German copy, page 344. Sorry, I've given you the wrong reference. Page 309. I can read this out. It's a report which is initialed by Keitel. On the 16th of September 1942, mark the date. It's more than a month before the Commando order came into force. 10 Englishmen and 2 Norwegians landed on the Norwegian coast, dressed in the uniform of the British Mountain Rifle Regiment, heavily armed and equipped with explosives of every description. After negotiating difficult mountain country, they blow up important installations in the power station Glomfjord on the 21st of September. The German sentry was shot dead. Norwegian workmen were threatened that they would be chloroformed. For this purpose, the Englishmen were equipped with morphia syringes. Several of the participants have been arrested. The others escaped into Sweden. There then follow 7 names that I read out
to this court, I think, in January. They were shot on the 30th of October, 1942. That would be shot as a result of the order which you circulated. Although it wasn't in existence when those men blew up that power station. You told me some little time ago that a power station was a proper military target. These men were in uniform. Can you begin to justify that? Nein, das kann ich nicht rechtfertigen. Ich will es auch nicht rechtfertigen. Ich halte es für vollkommen rechtswidrig, denn auch selbst dieser Befehl konnte niemals rückwirkende Kraft haben, aber ich habe es damals gar nicht erfahren. Dieses UK 57 habe ich im ersten und zweiten Teil überhaupt erst hier gelesen, im dritten Teil habe ich es damals im April 44 gelesen. Well, now, there are other exhibits dealing with this matter, which I'm not going to put to you. They've been referred before, and I don't want to be cumulative. I would like you, perhaps I'll ask one question first. I think it was laid down, was it not, that every action taken under this Führer order was to be reported in the Wehrmacht report. Das war befohlen. Yeah. I just want to give you an example of the Wehrmacht report. 526 PS. Don't tell me where that is. US 502. Note it's 7A, page 15. It's a smaller book. It dated the 10th of May, 1943. What's the German? German, page 21 of the small book. It's a notice from the Q branch of your staff. On the 30th of March, in Totit Fjord, an enemy cutter was sighted. 2 dead men, 10 prisoners. Cutter was sent by the Norwegian Navy. 2 Colts machine guns, 2 mounted machine guns, a transmitter, 4 machine guns, 6 submarine guns, 1,000 kilograms of explosive. Purpose, construction of an organization for sabotaging strong points, battery positions, staff, troop billets and bridges. Führer ordered executed by SD. Wehrmacht report of the 6th of April announces the following. In northern Norway, an enemy sabotage unit was engaged and destroyed on approaching the coast. That was false, was it not? Ich bestätige den Wehrmachtsbericht vom 6.4., der so eingesetzt wurde, wie ich am 6.4. den Beitrag zu diesem Wehrmachtsbericht von dem Befehlshaber in Norwegen bekommen habe. Denn diese kurze Formulierung hat immer der Befehlshaber an der Front gemacht. Was nun tatsächlich passiert ist, das ist hier in der Vortragsnotiz vom 10. Mai niedergelegt. Aber leider Gottes, habe ich die nie gesehen, denn am 10. Mai 1943, da fuhr ich mit dem Zuge nach Bad Gastein, um eine schwere Ischias-Erkrankung auszukurieren. Und so ist es leider gekommen, dass ich das Dokument erst hier in Nürnberg gesehen habe. Es tut mir leid, denn es wäre eines der wenigen gewesen, wo ich vielleicht hätte eingreifen können. Yeah, but witness, keep it in front of you, because you see,
the action wasn't taken on the 10th of May. It was taken before or on the 6th of April. Look at the last paragraph. Wehrmacht report of 6th of April announces the following. Enemy sabotage unit engaged and destroyed on approaching the coast. Whereas in fact, they had been taken prisoner and then shot like dogs by the SD. Ja, das habe ich ja eben gesagt. Ich habe aber vor dem Beitrag vom 6.4. über die ganze Angelegenheit nichts erfahren, sondern es ist erst am 10.5. zu unserer Kenntnis gekommen, weshalb die Wehrmacht-Führungsstab diese Notiz aufgestellt hat. Denn diese ganzen Untersuchungen der Vorgänge, die machte nämlich die Abwehr, das Amt Canaris, mit seiner Sicherheitspolizei zusammen, nicht mit dem SD, das ist falsch, sondern mit der Sicherheitspolizei. Ich erfuhr leider nicht diese Einzelheiten. Die Abwehr hat sie erfahren. Denn ich habe mit der ganzen Frage überhaupt nur deswegen befasst, weil ich den Wehrmachtbericht zu redigieren hatte. Sonst wäre ich zu dem ganzen Kommandobefehl überhaupt nicht gekommen. Ich kam zu ihm wie die Jungfer zum Kinde. Now, I just want to show you one more instance. It's 2610 PS. It's, my lord, in document book, the small document book 7A, page 23. The German small book, page 41. Now, this is the only document I want you to notice, witness, which I rely on, which isn't one of your own captured, contemporaneous German documents. This is a report from the Judge Advocate General's Department, the United States Army. It concerns 15 United States personnel who were shot under this order. And if you look at the second page, on the night of the 22nd of March, 1944, 2 officers and 13 enlisted men, Special Reconnaissance Battalion, disembarked from some United States Navy boats and landed on the Italian coast near Stazione di Framura. All were members of the United States Army. When they landed, they were all properly dressed in field uniform. They had no civilian clothes. Their mission was to demolish a railroad tunnel on the main line between La Spezia and Genoa. That rail was used to supply the German forces on the Cassino and Anzio beachhead fronts. That was a good military target, that tunnel, wasn't it? Ja, absolut militärisches Ziel. And all 15 men were shot because of the order that you circulated. Ich habe nicht verstanden, des Befehls, den ich verteilt habe, ja? Which you circulated on the 19th of October. You circulated a supplementary order to the Führer order, the last paragraph of which I think disgusted you. That's 503 PS. Sie müssten richtiger sagen, den Sie haben verteilen müssen. But I'll take that question up in a moment. I don't agree. Well, I mustn't argue with you, but let's put some questions. But General Dostler, who ordered that shooting of those men, he himself, you see, was also shot by sentence of this court-martial. Commando order. Darf ich zu dem Dokument noch was sagen? Yes, anything you like. Mir ist dieser Vorfall
niemals zur Kenntnis gekommen. Ich habe jedenfalls keinerlei Erinnerung. Er erschien meines Wissens auch nie im Wehrmachtsbericht, und zwar deswegen, weil der General Dostler den ganzen Vorfall auch nicht seinem Oberbefehlshaber Kesselring gemeldet hat, der in diesem Fall vielleicht einen anderen Weg hätte gehen können und gegangen wäre. Why do you say that you had to circulate this order? No man can compel another to circulate an order for murder unless he does it? Ich habe längere Ausführungen gemacht, dass dieser Befehl nicht ohne weiteres als ein Befehl zum Mord aufgefasst werden konnte, sondern dass man sehr ernste und sehr berechtigte völkerrechtliche Zweifel und Überlegungen über Recht oder Unrecht dieses Befehls anstellen konnte. Im Übrigen müssten Sie für eine solche Zwangslage das allerbeste Verständnis haben, denn auch hier jetzt in meiner Situation kann ich ja nicht tun und sagen, was ich mag. Und anders erging es mir diese 5,5 Jahre auch nicht. You could have refused. You could have said, and the other generals could have said, could you not? We are all honorable soldiers. We will not publish and issue these orders. Gewiss, es hätte unter anderen Umständen sein können. Erstens, wenn ich nicht zu dieser Zeit diesen Konflikt mit dem Führer gehabt hätte, und zweitens, wenn mir das englische Kriegsministerium meine Aufgabe etwas mehr erleichtert hätte. Aber diese Vorkommnisse und diese Erklärung, die sie am 2. September abgegeben hat, die hat den Führer in diese Wut gebracht, gegen die ich nicht angehen konnte. Und wie sehr ich mich geweigert habe, dafür ist das Dokument selbst der beste Beweis, denn die Androhung der Strafe und die eingehende Begründung, die ist gegen mich gesprochen. Mr. Roberts, would that be a convenient time to break off? I want to ask you a few questions about the deportation of the Jews from Denmark. Now, will you look, please, at a new exhibit, D547, which I offer as GB 488. Now, is that to the OKW operational staff from the Commando Denmark, dated the 20th of September 1943. That's before the teletype, which has been put in 2 days before. The Führer has agreed in principle with Best's telegram the Jewish question in Denmark be solved very soon by deportation. The execution should take place while the state of martial law exists. Execution of this measure, I should read. It's not certain if sufficient police force can be provided for the arrest of the Jews and their families, about 6,000 persons, most of whom live in Copenhagen.
the army would be heavily burdened. I believe the results of deportation will be serious. The armament industry deliveries will be prejudiced. Considerable disturbances will have to be reckoned with. And do you make a note on the back of it? I know nothing of this. If a political measure is to be carried out by the Commando Denmark, the OKW must be notified by the Foreign Office. Is that right? Ja, ich hätte mich dieses Dokuments nicht mehr erinnert, aber diese Bemerkung stammt von mir. Damit ist bewiesen, was ich bisher nicht mehr gewusst habe, dass scheinbar schon einige Tage vorher in Dänemark diese Frage erörtert worden ist und der Befehlshaber Dänemark dagegen Einspruch erhoben hat. Und daraufhin habe ich hingeschrieben, ich weiß davon nichts, das ist eine politische Maßnahme und wenn eine politische Maßnahme in Dänemark durchgeführt werden soll, dann soll gefälligst das Auswärtige Amt uns benachrichtigen. Well, then will you go, I omit one or two unimportant documents. Will you go to the document dated the 1st of October? It's the 5th document in your Lordship's bundle, still D547, dated the 1st of October 1943. It's to the OKW from Denmark. The Reich Plenipotentiary in Denmark has given the following report to the Minister for Foreign Affairs. The arrest of the Jews will take place in the night of the 1st, 2nd October. Transportation from Zeeland will be carried out by ship. I don't intend allowing the action to be mentioned on the radio or in the press. I intend leaving the possession of the evacuated Jews undisturbed, in order that the seizure of these possessions cannot be imputed to be the reason for the action. Then you deal with the disadvantages. The writer does. And there's a question, does the Reichsführer SS know? An answer, the Reichsführer SS know is in agreement. And then pencil note in Jodl's handwriting, the Führer agrees. Is that in your writing? Das ist meine Handschrift, ja. Aber das bezieht sich nur auf die Bekanntgabe der Entlassung der internierten dänischen Soldaten. I see. Und dann ist noch sehr wichtig in dem Dokument, dass der Befehlshaber in Dänemark schreibt, er beabsichtige nicht, die Vermögenswerte der evakuierten Juden, oder ich beabsichtige, die Vermögenswerte der evakuierten Juden unberührt zu lassen. Er hatte ja zu dieser Zeit die vollziehende Gewalt. Then have you got the next document in the same bundle, 2nd of October 1943, to OKW Operational Staff from Denmark. Jewish action carried out in the night of the 1st, 2nd of October by German police without incident. And then the last document, dated the 3rd of October, to OKW Op Staff. According to the statement of the Reich Plenipotentiary, the Reichsführer SS has ordered that the Reichsführer SS alone
as a person ordering the Jewish action is to receive the exact figures of arrest. The plenipotentiary has therefore given no figures to the commander of the German troops in Denmark. Full stop. 232 Jews have been handed in by the police via the gathering points set up by the Watch Battalion, Copenhagen. What was the Watch Battalion? Das kann ich nicht sagen, wie das Wachbataillon zusammengesetzt gewesen ist in diesem Augenblick. Das kann sowohl von der Polizei sein, das könnte auch vom Heere sein. Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Jedenfalls eine Truppe, die für reine Wachaufgaben eingesetzt war. Aber es ist ganz interessant, dass ich da die Bemerkung hinmachte, ist für uns auch ganz gleichgültig. Damit ist mein Desinteressement an dieser Angelegenheit gekennzeichnet, yes, die ich abgelehnt habe. I want to deal, first of all, you say that Watch Battalion might have been part of the Wehrmacht. Were your das ist nicht sicher. Decent. Ich will es nicht absolut bestreiten. Es gab auch Wachbataillone des Heeres. Es kann aber genauso gut eine Wachtruppe der Polizei sein. Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen, aber das müsste der General von Haneggen wissen. But were your decent German soldiers, whom you mentioned yesterday, were they called upon to round up Jews who managed to get through the SS net? Nein, es heißt ja, hier wurde durch Polizei durchgeführt. Ich glaube, dass es keine Truppe der Wehrmacht gegeben hat, die sich mit Deportation von Juden befasst hat. Das glaube ich nicht. Die lehnte das ab. Dirty work, wasn't it? Ich glaube nie, dass es geschehen ist. Ich glaube nicht. And then your note is a matter of complete indifference to us, too. That was quite true. It was a matter of complete indifference how many Jews were deported, wasn't it? You didn't care. Das ist damit nicht gesagt, aber es beweist, das ist eine politische Sache, mit der habe ich nichts zu tun. Wie ich zu der Judenfrage eingestellt war, habe ich, glaube ich, schon bewiesen. Where did the Jews go? To Auschwitz? Nein, das ist hier von ihrer Anklage selbst verlesen worden, von der französischen Anklage, dass gerade diese Juden nach Theresienstadt kamen, dass dort zwar wegen ältere Leute gestorben sind, dass sie aber gut behandelt worden sind, Kleider und Lebensmittel bekommen haben. Und dasselbe habe auch ich erfahren und das wurde hier durch das Dokument der dänischen Regierung bestätigt. You believe that, do you? Ich glaube das, weil es die dänische Regierung hier bestätigt. Ich habe es hier im Gerichtssaal bestätigt gehört, mit eigenen Ohren. Durch die Anklage selbst. Well, now I want to deal with one other topic, the topic of forced labor. Did you say in your speech, would you look at your notes of your speech, page 38 and 39, and it's page 298 of document book 7, the big one. It's a paragraph which begins on page 38 in the witnesses copy. Got a flag, I think, piece of paper headed 38. I wonder if you can find it for him. This dilemma of manpower shortage.
has led to the idea of making more thorough use of the manpower reserves in the territories occupied by us. Right thinking and wrong thinking are mixed up together. I believe that insofar as concerns labor, everything has done that could be done. Where this has not yet been achieved, it appeared to be more favorable politically not to have recourse to measures of compulsion, exchanging for these order and economic aid. In my opinion, however, the time has now come to take steps with remorseless vigor and resolution in Denmark, Holland, France, and Belgium to compel thousands of idlers to carry out the fortification work which is more important than any other work. The necessary orders for this have already been given. Do you remember that? Dass ich das einmal entworfen habe, darüber ist kein Zweifel. Yeah. Es ist aber kein Beweis, dass ich es gesagt habe. But had the necessary orders been given for these civilians in the occupied territories to work on the German fortifications? Es war in den meisten Ländern ein Arbeitspflichtgesetz gegeben worden. Und Sie wissen es vielleicht nicht, aber ich sage es hier unter Eid aus, dass in Dänemark, in Holland und auch in Belgien einheimische Firmen, die sich selbst die Arbeiter beschafften, die ihnen durch Gesetz dann zugeführt wurden, an diesen Befestigungen gearbeitet haben. Und dass die Bevölkerung dieser Gebiete darüber ganz besonders erfreut war. Denn je stärker ihre Küste befestigt waren, umso sicher rechneten sie damit, dass bei ihnen die Invasion nicht stattfände. Und daran hatten sie großes Interesse, denn die Invasion zerstörte nämlich alles. Und so kam es, dass, so unglaubwürdig es klingt, von der einheimischen Bevölkerung zum Teil mit größter Begeisterung an diesen Befestigungen gearbeitet wurde. Das ist eine Tatsache. Well, I didn't stop you, but had the necessary orders been given? That's the last sentence. To compel these people who didn't want to compel them to work on fortification. I'm not talking about the people who did want to, but the people who didn't. Ich weiß, ich kenne im Einzelnen den Vorgang nicht, da ich ja mit ihm nicht befasst war. Aber ich wusste, dass Arbeitspflichtgesetze in den besetzten Gebieten eingeführt worden sind. Very good. I'll leave that, if you've said all you want to say. Would you look now, please, at a new document, 1383 PS, which I offer as GB 489. This is a report of a discussion of the current military situation, 12th of December, 1942, page 65 and 66. Jodl, speaking, military commander of France reports, number of French workers deported into the Reich since the 1st of June has now passed 220,000. There are, in round figures, 110,000 specialists in Berlin. How many of those 220,000 were volunteers, did you find out?
Das kann ich nicht sagen. Sondern ich habe hier nur vorgelesen aus einer Meldung, die dem Lagebericht aus Frankreich beigelegen hat, dass eine große Austauschaktion zwischen Kriegsgefangenen und Arbeitern im Gange war, ist hier schon genau bei Saukel erörtert. I leave that. I ask you only two questions now on Sagan, Stalag Luft 3. You said yesterday that after the incident of the Sagan shooting, you thought Hitler was no longer humane, did you say? Ich sagte gestern, dass ich in diesem Augenblick den Eindruck hatte, dass er von allen menschlichen Rechtsbegriffen abrückte. Had you thought he was humane up till March of 1942? 44, I beg your pardon. Vor dieser Tat habe ich persönlich nichts von ihm gewusst, was man nicht rechtlich, völkerrechtlich, zumindest zweifelhaft, was man nicht begründen konnte oder was nicht zumindest völkerrechtlich zweifelhaft war. Alles, was er vorher befohlen hat, soweit ich es wusste, das konnte man noch irgendwie vertreten. Es waren Repressalien. Aber diese Tat war keine Repressalie. This was, would you agree with me? The word isn't too strong. This was sheer murder of these 50 airmen. Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein. Ich betrachte das als einen eklatanten Mord. But how could you, honorable generals, go on serving a murderer with unabated loyalty? Ich habe nicht mit unverminderter Treue von diesem Zeitpunkt an gedient, sondern ich habe alles, was in meiner Kraft stand, eingesetzt, um weiteres Unrecht zu verhüten. Now I come to something else. Question of destruction in Norway. Document is 754 PS. It has not yet been exhibited. I offer it as GB 490. This document is signed by you, is it not? Dokument ist mir seit langem bekannt und von mir unterschrieben. Yes. Perhaps I might just read parts of it to the tribunal. Dated the 28th of October 1944. It's from your staff. And the distribution is to the Army Supreme Command, Commander-in-Chief Norway, and the Reich Commissioner Norway, and the Navy. Because of the unwillingness of the North Norwegian population to voluntarily evacuate, the Führer has agreed to the proposals of the Commissioner and has ordered that the entire Norwegian population east of the fjord of Lingen be evacuated by force in the interests of their own security, and that all homes are to be burnt to the ground. The Supreme Commander Northern Finland is responsible. The Führer's order is carried out without consideration. Only by this method can it be prevented that the Russians with strong forces, aided by these homes and the people familiar with the terrain,
follow our withdrawal operations during the winter and shortly appear in front of our position in Lingen. This is not the place for sympathy for the civilian population. Lingen is in the very north of Norway, is it not, on the west coast? Nein, an der Nordküste. Das ist dort, wo Finnland am nächsten an die Nordküste, an die Polarküste heranreicht und ein ganz schmales Stück Norwegen noch ist. Well, now, that order was carried out according to the Norwegian report, UK 79, which the tribunal will find the last document in the small book 7A. Have you got a report for the witness? Page 26 of the Norwegian report, at the bottom of the page 26. As a result of the advance of the Russian troops, the retreat of the German army in Finnmark, October-November 1944, the Germans practiced a scorched earth policy for the first time in Norway. Orders were issued that the civilian population was to evacuate and that all houses, transport and stores were to be destroyed. As a result of this, 30,000 houses were damaged, 12,000 items of damage to chapels, amounting to 176 million kroner. And then for photographs, the tribunal will turn to page 62 and 63. 62 is a copy of the German order. And 63 is a photograph of the ruins of a fishing village. That was a cruel order, was it not, witness? Nein, nicht ganz. Ich habe dazu etwas zu erklären. Der Befehl ist typisch, wie ich es immer schon schilderte, nicht von den Soldaten, sondern gegen den Willen der Soldaten durch den Reichskommissar Terboven beim Führer erzwungen worden. Nummer 2. Der Befehl ist nicht durchgeführt worden, denn sonst gäbe es heute keine Stadt Kirkenes mehr, keine Stadt Hammerfest mehr, keine Stadt Alta mehr. Alle diese Städte liegen ostwärts des Lingenfjords. Der Befehl wurde in der Praxis von der Truppe in Vereinbarung mit mir und in Gesprächen von mir mit meinem Bruder, der dort oben kommandierender General war, den ich als Zeuge dafür laden wollte, weil ich das Dokument schon erwartet habe, so abgemildert, dass tatsächlich nur das militärisch Notwendige und unbedingt nach Artikel 23 der Haager Landkriegsordnung zu verantwortende zerstört worden ist. Sonst gäbe es nämlich heute in ganz Nordnorwegen keine Stadt und kein Haus mehr. Und wenn Sie dorthin fahren, werden Sie sehen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass diese Städte noch unzerstört vorhanden sind.
Der Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen hat gegen diese Auffassung Terboven energisch protestiert. Und ich habe dem Führer diese Vorstellungen energisch wiederholt. Er hat aber trotzdem diese Worte hier als Befehl verlangt. Und wieder haben wir sie in unserem Humanitätsempfinden nur in dem unbedingt notwendigen, militärisch notwendigen Maße ausgeführt. Das ist die Tatsache. I think you said when you were interrogated that your brother complained of this order, did he not? Auch das, er hat getobt über diesen Befehl. Very well, I'm now going to turn to two documents with regard to the treatment of the Norwegian civilian population. Now, in your document book 1, page 99 and 100, well, it begins at page 98. These are regulations on the conduct during the occupation of Denmark and Norway. And they are instructions to the troops to treat the inhabitants politely and well, and to behave themselves with due decorum. That's right, is it not? Jawohl, stimmt. And they must be told that they're entering Norway for the protection of the country and the safety of its inhabitants. That appears on page 99. That's rather a euphemistic description of a sudden invasion with no declaration of war, isn't it? Ja, hat sich aber in der Masse zunächst ziemlich friedlich abgespielt. From your point of view? Nein, auch vom Norwegischen. Es waren da die merkwürdigsten Dinge. Well, you know, we can see in the Norwegian government report photograph after photograph of these towns and villages bombed to ruins. Is that your idea of an orderly occupation? Was am Tage dieser Landung bombardiert worden ist, das ist kaum der Rede wert. Das waren einige Küstenbatterien und einige Befestigungen, aber keine Städte. Dörfer sind dann erst zerstört worden im Kampfe mit der englischen Brigade. Bei Donbass, bei Lillehammer, da sind dann Dörfer zerstört worden. Bei der Besetzung ist gar nichts zerstört worden. Da standen die Norweger interessiert mit Händen in den Hosentaschen am Quai und sahen sich das interessiert an. And naturally, witness, if you could have landed without opposition and occupied the country without opposition, so much the better for you. It's obvious, isn't it? Zweifellos. Yeah. Dann wäre es noch besser gegangen. Yeah. Und wenn Terboven nicht gekommen wäre, wäre es ihnen sicher auch nach der Besetzung sehr gut gegangen. Well, now I want you to look at a part of that document which, quite properly, of course, was not read, but it is Appendix 5, and which will be part, my lord, I assume, of AJ 14, the number which this document was given when it was put in examination in chief. But I'm handing
the tribunal copies of Appendix 5 because it doesn't appear in the Jodl document book. Well, now, Appendix 5 can I describe as the sting in the tail of this document. Guiding principles for the attitude of troops in occupied areas. Only, I don't read the first few paragraphs. Only in the event of civil population putting up a resistance or behaving rebelliously can the following decisions be carried out. 1. If the population offers resistance or if attacks must be feared, the arrest of hostages should on principle be resorted to. Hostages should be arrested on orders of a brigade commander or commander of equivalent rank. When accommodating and feeding hostages, should be borne in mind that they are not in prison because of crime. Hostages and population are to be informed that hostages will be shot at any sign of hostile action. Previous sanction of the shooting by the divisional commander must be obtained. Then armed resistance by the civilian population is to be crushed by force of arms. The last sentence on that page, the death penalty will be imposed for violence of any kind against the German armed forces. Immediate trials will take place by field court-martial. The regimental commander can appoint the summary court, composed of one captain, one sergeant, one corporal, hear witnesses and draw up the sentence in writing. The verdict will be the death penalty if guilty, otherwise acquittal. The sentence will be executed immediately after confirmation by the regimental commander. The following are to be considered as acts of violence: sabotage, destruction of our lines of communication, cutting of telephone wires, demolitions, etc. It's a little drastic, that, wasn't it? Only the death penalty. Diese ganzen Richtlinien entsprechen vollkommen unseren Vorschriften, Wort für Wort, die im Frieden von der Völkerrechtsgruppe zusammen mit dem Auswärtigen Amt und mit den Völkerrechtsgelehrten Deutschlands abgefasst worden sind. Es wäre gut, wenn überall nur nach diesen unseren militärischen Vorschriften, mit denen wir in den Krieg gezogen sind, mit Kriegsgerichten gearbeitet worden wäre. Auch die Geiseln sind völkerrechtlich in unseren offiziellen Vorschriften festgelegt gewesen und es ist kein Zweifel, dass die Geiselnahme nach gültigem Völkerrecht im Jahre 1939 zulässig war. I suggest to you, as you raise that point, that nowhere in international law will you find the shooting of hostages legalized at all. Dann ist aber mit Sicherheit auch nirgends im Völkerrecht es verboten. Ich glaube, die Frage ist offen. In unseren Vorschriften, sogar in der Vorschrift Truppenführung, stand der Begriff der Geiselnahme festgelegt drin, seit Jahren. That may be so, and I don't want to argue with you about it. I suggest to you that the Hague regulations protect the lives of civilians in occupied countries, unless they commit crimes, of course, and also prohibit collective punishments of the innocent. If you don't want to say any more on that, I don't want to stop you if you do. Ich kann nur zusammenfassen, es entspricht, jedes Wort hier entspricht den gültigen Vorschriften des deutschen Heeres und diese Vorschriften waren nicht rechtswidrig.
Aber darüber müsste man mit Völkerrechtlern argumentieren. Very good. Now, will you look at one other document dealing with Norway? It's D582. My Lord, it's a new document, and I offer it as GB491. Where do I find that? Now, is that a document which comes from your office? Ja, das stammt, wer macht Führungsstab? Quartiermeisterabteilung. Do you know of it or not? Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es sind ja Bemerkungen von mir drum, also es ist einwandfrei ein Dokument, das ich gesehen habe. Oh, yes. Oh, yes. Where are the notes, witness? Meine Notizen sind auf der Rückseite Which one have you given me? des letzten Fernschreibens. Oh, I see what you mean, yes. Well, will you take, first of all, I forgot that you were getting more than one document. Will you take, first of all, the document dated the 2nd of February, 1945? I think it's the top one. Da sind keine Notizen von mir. Da kann ich nicht sagen, ob ich es gesehen habe. Just have a look at it and tell me whether you can say you've seen it. Ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe. Ich habe keinerlei Erinnerung daran, es je gelesen zu haben. Well, then I don't think it would be right to cross-examine you on that document. And, my Lord, in that case, I would ask to withdraw it, and I won't put it in as an exhibit. I think the defendant said that it was from his office. Well, very well then. I will. He did that. You see what the document says. Defendant, stated the 2nd of April, 1945. It deals with... 2. Februar. 2nd of February. Deals with Reich Kommissar Terboven's report to the Führer. It says those responsible for attempts to murder and carry out sabotage are the illegal entities within Norway with a bourgeois national majority and a communist minority, as well as individual groups which came from England or Sweden. The bourgeois national majority was opposed to the communist minority in conception of sabotage and murder, particularly with regard to their extent and nature. This resistance has become progressively weaker during the course of the past year. 3. Official departments of the exile government, as for instance the Crown Prince Olaf, so-called Commander-in-Chief of the Norwegian Armed Forces, various others have called upon the population
in speeches and other orders to carry out sabotage. As a result, there is a particularly good possibility here of stamping every supporter of the exile government as an intellectual instigator or accomplice. The aim of the coming measures must therefore be to strengthen the power and will to turn once more against sabotage by threatening the very influential class of leaders in the bourgeois camp, thereby to exacerbate more and more antagonisms between bourgeois and communists. And then suggestions. These are suggestions from your office, apparently. 1, particularly influential representatives of the explicitly anti-German and anti-Nazi class of industrialists to be shot without trial on the accusation that they are intellectual instigators or accomplices, and stating that they were convicted within the framework of police investigation. Similar men to be sent to Germany to work on fortification. Cases where the circumstances are suitable, proceedings to be taken for the SS and police court. The execution of sentence of death and suitable publicity. So there are other suggestions, which I needn't read. And then the last paragraph but one. The Führer has only agreed to these proposals in part, especially in connection with efforts at protection against acts of sabotage. He has rejected taking hostages. He has rejected shooting influential Norwegian representatives without trial, which is underlined and sidelined in blue pencil. Is that your blue pencil? You see, it's a remarkable document, that witness, because that is one instance where your department is suggesting a course of what I submit is brutal action, which, for once, the Führer rejects. Das, glaube ich, Mr. Roberts, ist ein kleiner Irrtum. Hier wird überhaupt kein Vorschlag gemacht, sondern hier unterrichtet der Wehrmacht-Führungsstab den militärischen Befehlshaber in Norwegen über das, was der Reichskommissar Terboven dem Führer vorgetragen hat. Und zwar hat er ihm zuerst die Beurteilung der Lage vorgetragen und dann hat er ihm diese Vorschläge, die hier aufgeführt sind, vorgetragen. Und der Wehrmacht-Führungsstab, der offenbar bei dieser Besprechung einen Vertreter hatte, ich war nicht dabei, der hat sofort den Militärbefehlshaber davon unterrichtet, was sein Freund Terboven für schöne Vorschläge macht. Das ist damit geschehen. Und diese Vorschläge gingen allerdings sogar, die waren sogar dem Führer zu viel. Yeah. Well, if you... Aber von uns ist kein Vorschlag. Very good, witness. I hear your answer, and the court will consider it. It may be accepted. The document speaks for itself. You read the first, the subject description, orientation about Reich Commissar Terboven's report to the Führer. Yeah. That's a subject, isn't it? The beginning. Witness? Orientation about Reich Commissar Terboven's report. Ja. Whose orientation? Your department? Die Orientierung der Gebirgsarmee 20, also des Generals Böhm. Der General Böhm als Oberbefehlshaber des Gebirgsarmee-Oberkommando 20 wird unterrichtet über den Vortrag, den der Reichskommissar Terboven
beim Führer gehalten hat, damit er weiß, was sein Terboven für Vorschläge gemacht hat. Es ist nicht anders als unsere Richtung über die Worte, die Terboven beim Führer gesprochen hat. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wer dabei war. Ich war nicht dabei. Von mir stammt das Ganze auch nicht. Ich habe es auch nie gesehen. Well, now, the second document, this is from Terboven to Bormann on the 28th of October 1944. That is with regard to the evacuation east of Lingen. I don't think I need read that. Oh, perhaps you haven't got it. Then the next document, maybe the second document, it's a teleprint of the 6th of April 1945 from Oberführer Felis, SS Oberführer, to the operational staff. And it says, in accordance with the instructions of the OKW operational staff, dated 29/3/45, members of the Norwegian resistance movement who appear in organized units and who are easily recognizable as combatants owing to armlets or other insignia are to be treated as POW. And then the SS Obergruppenführer says, I consider this instruction completely intolerable. I explained this to Lieutenant Colonel Hess and Major Benzer from the operational staff who stayed here. There's been no isolated appearance of uniformed groups in Norway. There has been, but there's been no fighting. Inquiries were made from the Defence High Command in London as to whether armed resistance should be offered in case of German as Norwegian precepts. No partisan or other fighting in Norway. On one occasion, captured members of the military organization in uniform claimed the right to be treated as POW. If this demand were met at the present moment, the result would be that active fighting on the part of the military organization would be set going. Please obtain cancellation of the order of the operational staff. And you vote for the exemption being removed, do you not? The objection is justified. Norway has a government in its own country. Whoever fights against it in the country is a rebel. Another question in the case of Norwegian troops who were taken to England and from there brought into the struggle under England's orders. That's your note. Jawohl. And you stick to that, do you? I mean, that's your opinion today. Ja, ich bin völkerrechtlich der Auffassung, dass eine Widerstandsbewegung gegen die eigene norwegische Regierung zweifellos nicht als normale Truppe anzusehen ist, sondern als ein Aufstand, als eine Rebellion. Wenn aber norwegische Truppen aus England nach Norwegen kommen, dann sind es Soldaten. Das war jedenfalls und ist auch heute meine völkerrechtliche Auffassung. What you call their own Norwegian government, the puppet government which set up by the Germans? Ja, es war immerhin also eine Regierung Quisling damals. Und wir hatten auf jeden Fall völkerrechtlich gesprochen, das Land besetzt, waren infolgedessen nach den Völkerrechtsbestimmungen auch berechtigt, Rechtsanordnungen jeder Art zu erlassen und ihre Durchführung zu erzwingen. Das ist gültiges Völkerrecht.
Und Widerstand dagegen hieß immer in der Welt Rebellion. Das geht uns in Deutschland heute genauso. Well, now I want to deal with, quite shortly, with 3 other matters, and then I've finished. I want to deal first of all with what you've said with regard to Hitler's suggestion to revoke the Geneva Convention. You say you were instrumental in preventing him from renouncing that convention. Ja. Well, would you look at a document which has already been put in, C158, which is GB 209. I think you have loose copies for the bench, not in a document book. This was put in with regard to the case against Dönitz. It's dated extracts from minutes of a Hitler conference on the 19th of February, 1945. The Commander-in-Chief Navy was not present on the 18th. The Führer is considering whether or not Germany should renounce the Geneva Convention. Not only the Russians, but also the Western powers are violating international law by their actions against defenseless population and residential districts. It appears expedient to adopt the same course in order to show the enemy that we are determined to fight with every means for our existence, and also to urge our people to resist to the utmost. Führer orders the CNC of the Navy to consider the pros and cons and state his own opinion. And then participation further down, my lord, CNC Navy in a Hitler conference on the 20th of February. CNC Navy informed General Jodl, the representative for Foreign Affairs, Ambassador Huell, of his views with regard to the possible renunciation of the Geneva Convention. From a military standpoint, there are no grounds for this step as far as the conduct of war at sea is concerned. On the contrary, the disadvantages outweigh the advantages. Even from a general standpoint, it appears to the CNC Navy that this measure would bring no advantages. It would be better to carry out the measures considered necessary without warning and at all costs to save faiths with the world. The Chief of Armed Forces of Staff and Ambassador Huell are in full agreement. You were saying there, were you not, that you agreed with Rader when he said break the Geneva Convention, but don't tell the world that we're doing so. Dönitz, I beg your pardon. Großadmiral Dönitz. I beg your pardon. That's what you're saying, isn't it? Nein, das Ganze ist wie gesagt eine Notiz von dem Admiral Wagner über eine Besprechung, aus der nur hervorgeht, dass der Großadmiral Dönitz abgelehnt hat und dass er am Schluss diese Bemerkung gemacht haben soll. Eine Bemerkung, die ich mir heute schlecht erklären kann, denn uns war damals als Begründung vom Führer nur angegeben, es müsste verhindert werden, dass diese ungeheuren Zahl deutscher Soldaten im Westen aufgrund der Propaganda über gute Behandlung überlaufen. Also ich kann mir die Bemerkung nicht erklären. In meiner schriftlichen Ausarbeitung, die ich dem Führer vorgelegt habe und die auch die Stellungnahme der Kriegsmarine enthält, da kam dieser Satz nicht vor, sondern da war nur gegenübergestellt diese Vorteile, diese Nachteile
Die Nachteile überwiegen weit. Das Ganze ist völlig undurchführbar und ausgeschlossen. Und so ist es auch geschehen. Mehr kann ich nicht sagen. Zeugen werden das noch bestätigen. I'm going to now put to you your own document, D606. Lord, that has not yet been exhibited. I offer it as 492 GB 492. Now that is signed by you, is it not, dealing with this subject of the breach of the Geneva Convention? If you would say first if it's signed by you. Is it signed by you? Please answer my question. Is it signed by you? Hier am Schluss ist meine Unterschrift. Ja. Well, that's where one usually finds a signature. Now, it's dated the 21st of February, 1945, and it's written on your headed notepaper, and then telegraphic report submitted to the Führer on the 23rd of February to the Chief of the Op Staff. The following questions were to be examined. My Lord, I don't propose to read it all or anything like all. If the witness would follow me, I'll read anything that he wants. But it is a discussion as to the various advantages and disadvantages of repudiating the various international agreements. I think I'm not doing the witness an injustice if I say from a utilitarian rather than a moral point of view. Das ist durchaus richtig. Very good. Then Denn es drehte sich für mich nur darum, yes. einen Erfolg beim Führer zu haben. Und danach ist dieses Dokument abgefasst. Well, now I want to read the last, it's the last page but one, your Lordship's document, right at the bottom. C, proposal of OKW. At the present moment, the disadvantage of repudiating the bonds which were kept to up to now will in any case outweigh the advantages by far. Just as it was wrong in 1914 that we ourselves solemnly declared war on all the states which had for a long time wanted to wage war on us, and through this took the whole guilt of the war on our shoulders before the outside world. And just as it was wrong to admit that the necessary, note the word necessary, passage through Belgium in 1914 was our own fault, so it would be wrong now to repudiate openly the obligations of international law which we accepted, and thereby to stand again as the guilty party before the outside world. Adherence to the accepted obligations does not demand in any way that we should have to impose on ourselves any limitations which will interfere with the conduct of the war. For instance, if the British sink a hospital ship, this must be used for propaganda purposes, as has been done today. That, of course, in no way prevents us sinking an English hospital ship at once as a reprisal, and then expressing our regret that it was a mistake, in the same way as the British do. Well, that isn't very honorable, is it? Dazu kann ich nur sagen, das war die Methode, die allein einen Erfolg beim Führer erreichen konnte. Und
Und dieser Erfolg ist dadurch eingetreten. Wenn ich mit moralischen Argumenten gekommen wäre oder mit rein rechtlichen, dann hätte er gesagt, lassen Sie mich mit dem dummen Geschwätz in Ruhe und hätte diese Tatsache, die Kündigung durchgeführt. Aber diese Dinge haben ihm zu denken gegeben und das war der Grund, warum er es nicht durchführte. Also, Sie müssen mir schon zubilligen, dass ich nach 5,5 Jahren die Taktik, wie man etwas Gutes erreichen und etwas Böses verhindern konnte, am besten kannte. Auf den Erfolg kam es an und den habe ich erreicht. But you see, you're deploring there the fact that you told the world the truth in 1914. In 1914, you said we only regarded treaties as a scrap of paper. You're saying now, what a pity we told the world the truth in 1914. We ought to have told them something untrue. And then we should have possibly had a better world reputation. Das war eine Argumentation, die der Führer sehr oft gebraucht hat. Und wenn man seine Argumentationen in dieser Form immer wieder gebracht hat, so war er eben geneigt, ein solches Papier eher zu lesen und zu akzeptieren. Es musste verhindert werden, dass er mit einem Wutanfall das in die Ecke wirft und sofort die Kündigung befiehlt. Das war die Taktik, die man betreiben musste. Wenn man das Gute nicht offen tun kann, dann ist es immer noch besser, man tut es hinten herum auf Schleichwegen wie gar nicht. I'm now coming to quite another point. Were you an admirer of the principles of the Nazi Party? Nein. Were you of opinion that there was a successful fusion between the Nazi Party and the Wehrmacht, which brought about the rejuvenation, the resurrection of Germany after 1933? Es hätte sein können. Ich habe es lange Zeit gehofft. Und im Allgemeinen hat sich das Verhältnis auch im Laufe des Jahres, besonders im Kriege, etwas verbessert. Zu Anfang war es schlecht, sehr schlecht. You wrote, please, I'm reading now from your speech, L172. It's page 290 of document book 7. And it's page 6 of your lecture, the notes. Page 290 of document book 7. And 302, the German. The fact that the National Socialist movement and its struggle for internal power were the preparatory stage of the outer liberation from the bonds of the dictate of Versailles is not one on which I need enlarge in this circle. How clearly all thoughtful regular soldiers realize what an important part has been played by the Nazi movement in reawakening the will to fight, in nurturing fighting strength, and in rearming the German people. In spite of all the virtue inherent in it, the numerically small Reichswehr could never have been able to cope with this task only because of its restricted radius of action. Indeed, what the Führer aimed at, and has so happily been successful in bringing about, was the fusion of these two forces. Did that represent your honest opinion or not? Let me see the original. Doch, das ist historische Wahrheit. Unbestreitbare historische Wahrheit. Die Bewegung hat das getan, das ist sicher. Where's the speech? Very good. Then I now want to put to you the last document 1 that I put in. Note it's not been exhibited.
I offer it as number 1808 PS. I offer it as GB 493. You made a speech, did you not, after the attempt on Hitler's life to your staff? Better watch him, Sally, so he doesn't lose a plate. And are those the notes of your speech on the 24th of July? Das habe ich noch nicht, habe ich nie gesehen. Ich sehe es zum ersten Mal. Es ist mir unbekannt geblieben, dass darüber eine Aufzeichnung gemacht wurde. Well, let's go by stages. Did you make a speech to your staff shortly after the attempt on Hitler's life on the 20th of July 1944? Jawohl, sogar noch mit verbundenem Kopf. Secondly, is that document which you've got in front of you, is that a document which comes from your files? Look at the cover if necessary. Ich nehme es an. Wer macht Führungsstab? Kriegstagebuch steht drüber. The cover. Sehr werden wahrscheinlich Aufzeichnungen vom Major Schramm sein. Well, if you'll let me begin at the beginning of those notes. We'll just see if you can remember what you said. Did you begin by saying the 24th July was the blackest day which German history has seen as yet and probably will remain so for all time? Das ist sehr wohl möglich, ja. Why was it such a black day for Germany? Because somebody tried to assassinate a man whom you now admit was a murderer. Soll ich vielleicht in dieser Situation, wo ich von einem eigenen Kameraden mit vielen Gegnern des Systems zusammen in einer feigen, hinterlistigen Weise in die Luft gesprengt werde, das auch noch anerkennen? Das war für mich nach diesem Eindruck das Furchtbarste, was passiert ist. Wenn der Mann mit einer Pistole den Führer erschossen hätte und sich gestellt hätte, das wäre etwas anderes gewesen. Diese Methode war für mich das Abschreckendste, was es für einen Offizier geben kann. Und unter dem Eindruck dieser Erlebnisse, die wirklich zu den schlimmsten gehörten, die ich kenne, habe ich das gesagt. Und ich halte es auch heute aufrecht. I don't want to argue with you, but do you think it's any more dastardly than shooting those 15 American soldiers who landed in north of Italy to destroy a military target? Shooting them like dogs? Auch das war ein Mord. Darüber ist kein Zweifel. Aber es ist nicht Aufgabe der Soldaten, den Richter zu spielen über ihren Oberbefehlshaber. Möge das die Geschichte tun oder ein Gott im Himmel. Very good. Now, I've only got about 3 more questions to ask you. My Lord, I'm going to read from page 2 of that document. About 10 lines from the top begins the Führer. If I read this slowly, perhaps see if you can recognize it. The Führer ignored this and other things, and now the attempted assassins wish to eliminate him as a despot. Do you remember saying that or something like that? Can you find a place for him? I don't know. You see where it is.
Fuhrer ignored this and other things. Now the attempted assassins wish to eliminate him as a despot. Do you remember that? And yet they themselves experienced how the Fuhrer did not come to power by force, but borne up by the love of the German people. Do you remember saying that? Ja, das ist doch richtig. Er ist durch die Liebe des deutschen Volkes getragen zur Macht gekommen. Was ich dabei erlebt habe, das ist ungeheuerlich. Wir wären beinahe erdrückt worden durch diese Liebe des Volkes unter Soldaten. Born up... I beg your pardon. You finished? I didn't mean to interrupt you. Mit diesen Punkten, ja. Born up by the love of the German people, you've forgotten the SS, the Gestapo, and the concentration camp for political opponents, haven't you? Ich habe Ihnen gesagt, wie wenig ich über alle diese Dinge wusste. So gut wie nichts. Natürlich hat das alles ein anderes Gesicht, wenn man jetzt diese Tatsachen weiß. Now I take your answer and I put my last document to you. My Lord, this is a new document, 1776 PS. I offer it as GB 494. Just have a look, see if it's signed by you, will you? Here. Jawohl, von mir. That's signed by you. Now, you've told this court Jawohl. that you were opposed to terror attacks. Just see what this document says. Now, note the date first. 30th of June, 1940. That's just after the temporary fall of France. Chief of the Wehrmacht General Staff. Continuation of the war against England. If political means will be without result, England's will to resist will have to be broken by force. One, by making war against the English mother country. B, by extending the war to the periphery. Regarding point A, there are three possibilities. 1, siege. 2, terror attacks against English centers of population. 3, a landing of troops. And now I read this as an example of historical prophecy. Then I go down to several paragraphs. Together with propaganda and temporary terror attacks, said to be reprisal action, Vergeltung. This increasing weakening of English food supply will paralyze the will of her people to resist and finally break and thus force its government to capitulate. Signed, Jodl. Terror attacks against English centers of population. Would you like to say anything to justify that sentence? Noch auch einiges. Dieser Vorschlag, es ist ja nur eine Niederschrift, beweist drei Dinge. Erstens, dass ich am 30. Juni 40 von irgendeiner Absicht oder von der Möglichkeit, mit Russland in einen Krieg zu kommen, noch nichts wusste, sonst hätte ich nicht geschrieben, der deutsche Endsieg über England ist nur mehr eine Frage der Zeit. Zweitens bekenne ich mich zu der Tatsache, hier einen Gedanken ausgesprochen zu haben, den die vereinigte englische und amerikanische Luftwaffe dann mit einer solchen Vollendung durchgeführt hat. Und drittens,
habe ich diesen Gedanken auch erst gefasst, nachdem in monatelangen Bemühungen und Warnungen des Führers der Angriff auf die Zivilbevölkerung durch die englische Luftwaffe begonnen und trotz unaufhörlicher Warnungen weitergeführt worden ist. Es steht historisch fest durch viele Dokumente, dass der Führer bis zum Äußersten bemüht war, diesen Bombenkrieg gegen die Bevölkerung zu vermeiden. Aber damals war es schon klar, dass er es nicht würde tun können. Well, now, I've finished witness. You will notice that of all the documents I've put, except for that one American report, they were all German documents originating at the time of these events about which I've been cross-examining. In the face of those documents, do you still say that you are an honorable soldier and a truthful man? Ich behaupte das nicht nur nach wie vor, sondern ich bin der Auffassung, dass die Vorlage dieser Dokumente das in ganz besonderem Maße bewiesen hat.